Deepa is preparing garlic curry, banana curry, fish curry is next. Doar sunt român. Ce naiba. Chicken curry? Yeah, chicken curry. And coconut milk. Pumpkin curry. Condimentat cu ce trebuie. Delicious. Wow. Ooh, I'm sure, guys, you have never heard or tried banana curry. It's a different type of banana they use, a green banana. Next, Deepa is preparing garlic curry against the vampires. You can use this knife for fish, for chicken, for everything, right? Asta e baza pentru fiecare curry. Chili, roșii, niște ceapă. So in every curry you put this, right? Onion, chili, tomato. And curry leaves. And curry leaves. And you added also some spices. Salt, chili, curry powder. Curry pepper. powder. Coconut oil. Like a small pepper. No. It looks like. What's the singular name? Abba. Abba. We put some abba. Onion, chili, curry leaves, tomato. Yeah. And we add the garlic. Plenty of it. Coconut milk. And we leave it around 20 minutes. Yeah. Did you add some cinnamon here or Yeah. some salt? Ready? No. It's almost ready. The garlic curry is ready. Fish curry is next. What's the name of the fish? Bola. Bola. So we clean the fish. So now you already know coconut oil, the curry mix. We add the fish. So no coconut milk for fish. That's it. Meanwhile, we added some water. Vezi? Oh, asta e curry-ul de usturoi. Curry-ul de banană. Banane și usturoi. Și curry-ul de pește. Momentul adevărului, dragilor. Ce să începem? Hai cu... în ordinea cronologică, da? M-am spălat pe mână. Curry de banane verzi.
textură de cartof, gust de între cartof, manioc, e dulce și bun totodată. Bun, hai să trecem la usturoi. Doar sunt român. Ce naiba. E un curry dulce, dar cu gustul de usturoi. Wow! Ambele până acum se fac cu lapte de cocos. Însă nu și curry de pește. Atenție la oase. În general are mai coloană vertebrală, dar delicious. So, what are you cooking? Chicken. Chicken curry? Yeah, chicken curry. And the chicken has already some spices. Pepper. Pepper. Pepper and chicken. This is chili, curry powder, salt, curry leaf, bee onion, tomato. You like to eat spicy? Yes. Little, medium spice. We added some water. So the chicken curry is ready. Now we do pumpkin curry. Pumpkin, curry leaf, chili, salt, Turmeric. turmeric. Little chili willy. Curry powder. Yeah, curry powder. And coconut milk. So no oil. No oil. And now we wait. What is this? I don't know English name. Gutukule. Butuculă. Un fel de trifoi. So we make salad. Ah, We don't cook it. Uitați ce farfurie frumoasă. Yummy, yummy. Așadar, cu frunzele respective s-a făcut o salată amestecate cu cocos. Orezul e, bineînțeles, garnitura de bază aici. Curry de dovleac, știu că unul din preferatele mele, este dulce. Adorezul. Și pui condimentat cu ce trebuie. Delicios. Wow.